korang tahu aku akan tunjuk step by step. First of all, aku tak akan masukkan ni dalam bag. So kita akan masukkan ni dulu. Kita rencah dia. Itu kita terasa-rasa tu guys. Dan kita akan masukkan ni cheese tofu. Ini bawang kuning. Sebelum kita kucah ni, kita kucah ni dulu. Sebab tomato dia keras. Masuk tomato. Ni ada cili padi. So 2 biji cili padi. Kita akan dah basuh semua ni korang.